ඉබුවන් සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් අද සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා මේ ඔබගේ සහයෝගය ඉතාම වැදගත් අද මීටින් එකට. මොකද අපි හදන්නේ the establishment of a virtual platform to bridge the gaps in secondary education in Sri Lanka. Now secondary education and beyond කියලා දැම්මේ we will start with some subjects on secondary education, and it's beyond. It can go up to adults, other people, etc. with time, if we get it established fully, properly, and in a self-sustainable way. That's our plan. So Leeds, as we are an educational charity registered in Sri Lanka, and it is a platform for any of you to come and talk. And whatever we talk, we don't have to, you don't have to express your opinion there and then online. You can email it to me, and then I have used lots of this information that I get from people to present. So basically today, we've had quite a lot of discussions and quite a lot of contributions from people, and all that has been very good. And there's a lot to learn from that as well. So, but there is a need for us to do this. We talk, but we'll have to walk that as well. So whatever we have to talk, there are good ideas that comes through. And if we don't make it happen or apply it, we're not going to get anywhere. So today's forum is we are trying to walk the talk we did, especially about the brain drain in Sri Lanka about 3 weeks ago. I still got certain emails that I've received from people with lots of suggestions, and these are all very important, which is being put into action, and also it will also come up as a policy document very soon. So let's talk about today. So the background to this is today is recently we talked about this. Many skilled Sri Lankans have migrated abroad. That was there, but they didn't migrate just simply because of money or economy. There were lots of other reasons which we're not going to talk about today. But what has happened is this includes competent, look at the word, competent teachers at all levels, including university dons. So people who had skills are taken over by other countries, and this is something that's been happening for years and years and years, where skilled migration. So if you are skilled, you get employed elsewhere. I mean, when I was working in Sri Lanka, I used to get a mail every week almost saying how to apply for skill migration to Australia, because I think they target people and then they promote them to come as well. So the question is that why they do this? Why they do this is, now if you are paying a particular site, say if you are paying 100,000 for a teacher in Australia, the country will have to invest on them to train them and come up to that level. But when you have skill migration, they don't have that investment there at all. Another country has invested, try to train them. But when they were imported, then you just pay only the same salary. And it's a very big gain for any country because they'll be productive for that country, but without investment. Simply something like that is happening. So skill migration is a very common thing, and unfortunately for developing countries, it's not a very good thing at all. But trying to sort this out is not by force. We'll have to try to sort it out by improving the environment and attracting them to stay, or get people who were abroad to come back. So that's the permanent solution, sustainable solution we can. So it's this brain drain issue is in the short term is something that we cannot fix it overnight. So this is why we have to find other ways of doing it. So then our purpose is to bridge the gap, because certain children will not have teachers, that's for sure. And I mean, just like certain hospitals have no doctors now, but is the government, or the government can do anything about it? They can't really do anything about it, because it's a very long-term planning that sorts this kind of problem. So lack of school for education. So why are we trying to do this? Because
lack of education for school children will have derogatory implications in the future. That means people who are not educated or haven't got the correct competencies to find a job will end up wasting time on the road, and then they become thugs, will get involved with other activities, various other unlawful businesses, drug deals, various things. So those things happen. So if you get children to be competent enough to go for a school, I also understand what civilization is and how to take it forward, then we will not have this problem. So we are actually creating a problem. So there is a dire need to bridge this gap wherever possible to prevent disastrous consequences. So as senior people, as we have benefited from our own education here and elsewhere, we should try to do something for them. This is why I need your voluntary help to get this forward. If not fixed, further reduction in living standards and lawlessness may follow. That is quite true. We are already seeing it, but it's going to get worse. So what we can do is, using modern technology, our goal is to educate the secondary school children in 2024 and then expand it beyond based on what we can do competently and so on. So we need to have a proper infrastructure in place that is sustainable and then more or less automatically carry on. That's what we are planning to do. I have some kind of items that I have listed based on a lot of feedback that I've had. So this is not only my ideas that you're going to see on these slides, but many of your contributions as well. So what can we do? We can use a virtual platform in 2024 because almost every person in Sri Lanka has got a mobile telephone. There are 22 million people in Sri Lanka. There are 24 million subscribers for mobile telephone technology. So you can see some are having 2 mobile telephones at the same time. So that's the kind of level we are in Sri Lanka at the moment. So start with secondary school, but expand it beyond to include adults if it's successful as well, which is quite possible to do. And then I'll talk a little bit about it as well. But we'll have to inculcate the senior people who have more understanding about education, more understanding about how it go, how we can be world compatible and so on. We have to be innovative. The senior people have to be innovative, advise properly, so that how to promote continuous improvement in the system. So that's important as well. So proposed project, I've got 10 items here, which I will talk. And then I will go one by one, so that if there's any feedback, I can take note of it as we go. And then we'll have a discussion afterwards. And then perhaps you can email me if you have more ideas and so on. Our email address is admin@srilankaleads.com. So virtual platform, that's number one. We have to establish that one. It has to be cost neutral, because we can't have people all the time working for free, because there's such a demand or such a problem in trying to meet the gaps in Sri Lanka. So nobody can really afford to waste time, not waste time, even if it's useful, to do anything voluntary anymore. So that's why it has to be cost neutral. So it should be accessible to the needy children for free. That's important, because that is the whole purpose of doing it. You have to give it to needy children. And it should be designed to bridge the gap initially and expand and be innovative, which I briefly talked about a little bit. And need to be of high quality and motivational. Now, look at the words. High quality is important. Be motivational for the students is also important. It's not just a passive process. So, I mean, most of the time, all the tuition classes that you talk about, private education, etc., are basically kind of memory recall teaching platforms. There is no innovation into it. There's no interaction into it to
take it forward. I mean, private classes may have 200 students, 300 students, and one go, and what's the point? There's no time to interact. So non-competitive commercial projects. So we must be non-competitive with the commercial projects that are already existent, because that is not our purpose. We are not a commercial company. So there has to be a quality assurance in place, because the continuous improvement is a continuous process, and we need a quality assurance system in place for this teaching program. It has to be continually improving on all aspects based on the customer satisfaction, etc. Then reliability, it should be reliable, punctual, and there should be mentorship incorporated in it, so that the students benefit who are directly relating with the teachers, so they can be mentors as well. And the management last. So these are this kind of 10 items that I want to put one slide at a time, and then put some ideas, and then maybe have a little bit of discussion in each, and then take it forward. So it's basically your platform. If you can get on advice and help and do something, that will be very useful. Anything small, don't consider whatever you say is small, because every small thing matters. That is how it becomes a bigger project. So what is your role here? If you're an educationist, a teacher, an IT expert, a sponsor, a quality assurance expert, or you are a promoter of peace, equality, education reform, and more. So you will have your own interests, but then we will fit into that. So please consider helping and contributing. That's the main message I have to give before I go into these items. Now, the virtual platforms, from what I know and what is commonly used at the moment, you can use two platforms. One is Zoom and the YouTube. Now let's look at the Zoom. So for the Zoom, we can allow people to start with using our own link, Leads link Zoom. So there'll be no cost for it. So at the moment, the Leads link can accommodate 100 people. But for student teaching purposes, it's probably better to be like a normal class, like 30 to 40 students, as in Sri Lanka. So maybe this could be 40 even if that is required, because then it will allow the teacher to remember the names of the students and also interact with them. But the disadvantages that we have with the Zoom is we can do only one class at a time. So if you are looking for evening, say 7 to 8 class, if you do mathematics class, and then you have to do an English class as well at the same time, then you can use the same Zoom platform. So if anybody has ideas, that is welcome. But as far as I know, you can use the Zoom only for one communication at one time. So therefore, you might have to purchase another one. So this is one issue. So, but we can start with the one. And then if we're developing, okay, then if you're starting with the second one, then we can acquire that. Then if there are multiple teachers involved, then time planning is crucial. Say if one teacher is doing from 7 to 8, the other teacher is doing from 8 to 9 in the evening, then timing is has to be exact, because otherwise somebody is going to lose. So it's going to become a waste of time. So this kind of punctuality is especially important. And YouTube advantages are, now the same Zoom meeting that is going on can be streamed through YouTube as well. So but there is about only 5 seconds delay, 4 or 5 seconds delay. And then the YouTube, the other students can be able to listen to it, but they can't interact. There's someone in the chat. Somebody is telling me to do it in Sinhala also. So I'll explain a little bit in Sinhala as well. Then Zoom එකේ කතා කරනවා නම් Zoom එකේ leads link එක කියන්නේ අපේ තියෙන link එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරොත් 100 ළමයින්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් එක meeting link එකට. ඒ වුණාට ඒ ගාන එච්චර හරියන්නේ නැහැ. මොකද ළමයි 30ක් 40ක් තමයි සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක ඉන්නේ. මොකද
ටීචර්ගේ ස්ටුඩන්ට්ගේ ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් නැති වෙනවා මේ ළමයි ගොඩාක් වැඩි වුණොත්. එතකොට ඒක තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා ළමයි 30ක් 40ක් තමයි ඒකට ඇතුළු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි කොමර්ෂියලි කොම්පිටිටිව් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කවුරු හරි කොමර්ෂියලි කන්ඩක්ට් කරනවා ටියුෂන් ක්ලාසස් ඒගොල්ලන්ත් එක්ක අපි කම්පිටිටිව් වෙන්නේ නැහැ. but ඒක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් එක ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා නම් දැන් වෙන්ස්ඩේ රෑ 7 ඉඳලා 8ට මැත්ස් ක්ලාස් එකක් කරනවා නම් then වෙන මොකක්වත් කරන්න බෑ. දැන් සමහර ලාවට ඒ වෙලාවටම සයන්ස් ක්ලාස් එකක් කරන්න ඕන වෙයි. ඒ වෙලාවටම ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් කරන්න ඕන වෙයි. එහෙම වුණොත් ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට සමහර ලාවට තව ප්ලැට්ෆෝම් එකක් පර්චේස් කරන්න වෙයි. එහෙම වුණොත් පොඩි කොස්ට් එකක් තියෙයි ඒකට. ඒක තමයි තියෙන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. එක ලීඩ්ස් ලින්ක් ඒ Zoom ලින්ක් එකක් තියෙන එක. අනිත් එක තමයි හරියටම ටයිම් එක ප්ලෑන් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට පටන් ගන්නවා 8 නම් 9ට ඉවර වෙන්න ඕනේ. මොකද 9ට තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් 10 වෙනකන් ඒ කට්ටිය හරියටම වෙලාවට පටන් ගන්න ඕන නිසා. ඒක නිසා හරියටම ටයිමින් තියෙන්න ඕනේ. ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන්නේ YouTube එකේ තියෙන්නේ ඒක ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකින් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්න පුළුවන් මේ Zoom එකේ කරන එකම. හැබැයි තප්පර 3-4ක 5ක විතර ඩිලේ එකක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන්නේ ඒ ළමයින්ට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටරැක්ට් කරන්න බෑ ටීචර්ස් එක්ක. ඒක තමයි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. හැබැයි මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක ෆ්‍රී දෙන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube වීඩියෝස් අපිට මේකෙන් මේක කරනකොට ඒ ලෙක්චර් එකම හදන්න පුළුවන්. ඒක හදලා ඒක වීඩියෝ කන්වර්ට් කරලා සේව් කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. එතකොට ඕන ළමයෙකුට ඕන වෙලාවක රිවිෂන් වලට එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ෆ්‍රී ඇක්සෙසිබල්. ඒක අපිට ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒක ෆ්‍රී ඇක්සෙසිබල්. ඒක ඉතින් ළමයින්ට හොඳයි. එතකොට ඒකේ මේ ප්ලෑන් එකක් හරියට තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කොස්ට් නියුට්‍රල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වියදමක් නියුට්‍රල්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රොෆිට් මේකින් නෙවෙයි. ඒ වුණාට වියදම කැපෙන්න ඕනේ අපි මේ කරන දෙයි. ඒ කියන්නේ මම කවුරුත් ෆ්‍රී වැඩ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරන්න බෑ දැන් ලංකාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක හැටියට. පැයක් දෙකක් මොකක් හරි එකකට ෆ්‍රී පාවිච්චි කරනවා කියන එක එච්චර ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. So expenditure is එක පැත්තක් අපි බලන්න ඕනේ. මේ cost neutral වැඩ කරන්න ඕන. මොනවාද expenditure? virtual platform fee එක දැන් අපි එක platform එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් fee එකක් නැහැ. හැබැයි platforms දෙකක් තුනක් ගන්න වෙනවා නම් ඔන්න එතකොට add fee එකක් add වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපිට teachers ලගේ එක එක levels තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ IT use කරන එක හරි Zoom use කරන එක හරි. එතකොට අපිට training module එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා for them to learn. So එතකොට ඕනම අපි include කරන teacher කෙනෙකුට compulsory module එකක් තියෙන්න ඕනේ. They have to competently pass to become a teacher in our platform. ඒක දෙවෙනි එක. එතකොට තුන්වෙනි එක training module එකක් තියෙන්න ඕනේ students ලට. දැන් කොහොමද අත උස්සන්නේ YouTube එකේ හරි මේ Zoom එකේ කොහොමද comment එකක් දාන්නේ? එතකොට කොහොමද teachers එක interact කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම ආයි ගන්නන්න වෙනවා teacher students ලටත් වෙනම module එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ student කෙනෙක් එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේකට program එකට සහභාගී වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩි teaching module එකක් විනාඩි 5ක 10ක හදන්න ඕනේ. එතකොට teachers ලගේ fees තියෙන්න ඕනේ. දැන් teachers ලගේ fees දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේව කරන ගානකට දැන් මම දන්න තරමට කොළඹ එහෙමනම් පැයකට රුපියල් 500ක් කියලා තමයි කියන්නේ roughly. 500කටත් සමහර ලාවට teachers ලා නැහැලු. එතකොට ඒ ඉතින් එක ළමයෙකුටනේ. දැන් අපි මේකට ළමයි 30ක් ගන්නවා නම් cost එක කව වෙනවා නම් අපිට ටීචර් කෙනෙකුට දැන් ප්‍රෙපරේෂන් බෑ. ටීචර් කෙනෙකුට ඔන්ලයින් ටීච් කරන්න ප්‍රෙපෙයාර් වෙන්න තව පැය 3-4ක් ඕනේ. ඉතින් මේ පැය 3-4යි මේකයි ඔක්කොම ඒවා කරොතින් අපිට අඩු ගානේ රුපියල් 3000ක් 4000ක්වත් පැයකට ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හොඳ ටීචර්ස්ලා ගන්න නම්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ cost එක ඒ ටයිම් එක හොඳටම කවර් වෙන්න ඕන නිසා. ඒ ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. එතකොට අනිත් තියෙන්නේ දැන් මේ platform එකේ මම දැන් කරගෙන යනකොට පේනේ තව activities ගොඩක් අපි background එකේ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට voluntarily අපිටම කරගෙන යන්න බැරි වෙයි සමහරට. ඒක නිසා කවුරු හරි අඩු ගානේ මේක cover කරන්න එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි manager කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ with the administrative link accessibility එකත් එක්ක trouble shoot කරන්න එහෙම ඉන්න වෙනවා. ඒක එකක්. එතකොට ඒ කියන්නේ කාට හරි අපි කවුරු හරි employ කරන්න වෙනවා ඒකට. එතකොට fees charge කරනවා නම් ඒක only from Zoom students. මොකද ඒකේ ඒගොල්ලන්ට advantage එක තියෙන්නේ ඒකේ teachers එක interact කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි teacher ගෙන් mentorship හැටියට පාවිච්චි කර ගන්නත් පුළුවන්. So එතකොට අපි teachers ලට මේකට සහභාගී වෙන අයගෙන් expect කරනවා
teacher will work as a mentor for those 30 hari 40 students la register වෙගෙන ගන්න. එතකොට students ලා 40ක් එනවා කියමු 40ක් වුණොත් එක්කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 200ක් ගත්තත් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ cost එක cover කරගන්න එක lecture එකකට. ඒ කියන්නේ ගොඩක් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩිය අඩු ගානකටත් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එහෙම හදාගත්තොත්. එතකොට අනිත් එක. sponsors ලා ඉන්නවා නම් ඒකත් අපිට වෙල්කම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි it has to be non political. මොකද සමහර කට්ටිය ස්පොන්සර් කරනකොට ඒගොල්ලන් මොකක් හරි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවුරුත් ස්පොන්සර් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙනවා නම් ඒකෙන් අපිට ටිකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට තව තියෙනවා grants apply කරන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ we have a lot of professionals who are joining this meeting who are experienced in grant applications. So ඒ grant applications national level වල ගොඩක් අඩුයි හැබැයි තියෙනවා. හැබැයි international funds හම්බෙනවා මේ වගේ වට. ඉතින් එහෙම ගත්තොත් අපිට ගොඩක් වාසි අවුරුද්දකට හරි දෙකකට හරි grant එකක් මේව කරොත් මොකද අපිට ඒගොල්ලන්ට ඕන data ඒ කියන්නේ අපේ performance data ඔක්කොම ඉබේම අපි එකතු කරන නිසා පුළුවන්. මොකද අපි quality assurance program එකක් කරන නිසා. එතකොට perfect example එක තියෙන්නේ දැන් ඔය Gates Foundation එකේ මේ වගේ මේ developed countries වල specific මේවට grants හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට grant application එකක් ලියන්න කවුරු හරි උදව් වෙනවා නම් ඒ ගැන දන්න කෙනෙක් ගොඩක් සමහරට වැදගත් වෙයි මේ වගේ එකක් කරගෙන යන්න. ඒකට මම සම්පූර්ණ policy document එක හදාගෙන යනවා. ඒක finalize කරාම ඒක use කරන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට accessible to the needy for free. ඒක important. ඒකනේ අපේ පරමාර්ථය. ඒ කියන්නේ සමහර ළමයින්ට ටීචර්ස් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට රිමෝට් ඒරියාස් වල ඉන්න අය. සමහර තැන් වලට මේ දැන් සමහර ටවුන් වලත් සමහරලාට ටීචර්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක සමහර ළමයින්ට සල්ලිත් නැහැ ප්‍රයිවට් ටියුෂන් වලට යන්න. ඉතින් ඒ දෙක පැත්තම බලලා you can work the needy for the free. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගෙන් free දෙන්න ඕනේ පුළුවන් තරම් අවශ්‍යම ළමයින්ට තමයි ලැබෙන විදිහට හදන්න ඕනේ. එතකොට ස්ට්‍රීමින් via YouTube එක කොහොමදත් free. ඒකින්ද ඒකේ problem එකක් නැහැ. එතකොට video access should be available anytime. ඒක ඉතින් කරන්න පුළුවන් අපිට web එකේ save කරන්න පුළුවන්. That is what we should do. සමහර වෙලාවට අපිට memory එක වැඩිපුර ගන්න වෙයි මේ cost එකක් යන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් එක තමයි most important one is මේ program specific flow diagram එකක් හදන්න ඕනේ. දැන් ළමයෙක් යනවා නම් access කරන්න මට ඕනේ දැන් website එකට ඕනේ I say online virtual platform එකට ගියා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ mathematics module 2 එකේ කියන්නේ February වලට තියෙන module එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ link එක ගිහිල්ලා ඒ link එක click කරාම ඉබේම මේකට යන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ අපේ quality එකක් තියෙන්නේ මේ කරන වැඩවල. එතකොට available link එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් කරන්න කවුරු හරි ඉතින් හැමතිස්සෙම ඉන්න ඕනේ. මොකද හැමදාම lectures තියෙනවා නම් ඒක හැමදාම add කරන්න ඕනේ ඒක. එතකොට සමහරවිට අපිට IT company එකක් use කරන්න පුළුවන් වෙයි සමහරවිට low cost data ගන්න මේ Zoom links වලට එහෙම පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ. මම හිතන්නේ Zoom එකට එහෙම cost එක අඩුයි. ඉතින් දැන් මොකක් හරි ලොකු company එකකට කිව්වොත් dialog හරි මොන හරි එකක ඒගොල්ලන්ගේ data පාවිච්චි කරනවා නම් අඩුවෙන් මේ ළමයින්ට දෙන්න කියලා ඒ වගේ එකක් මොන හරි එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට design to bridge the gap initially and expand it to be innovative. Now that is the whole idea of starting. So we start with secondary school education but take it forward. So ඒ කියන්නේ එතකොට මේක හදන්න දැන් තියෙන විදිහට වැඩි අපිට පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න වෙනවා. මොකද දැනට තියෙන කරිකියුලර් එක තියෙනවා දැන් grade 6 එකේ mathematics කරිකියුලර් එක නම් අපි ඒක ගන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට convert කරන්න වෙන modules වලට. නිකම්ම ක්ලාස් එක කරන්න තික නෙමෙයි. මේ මොඩියුල් එකේ මොනවද අපි කරන්නේ? මොකක්ද අපේ objectives? ඉතින් සමහරලාට පොඩි workshops හරි මොනවාරි තියන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහරලාට එක ටීචර් කෙනෙකුට මේක හදන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට ඒ objectives එක තියෙනවනේ මේ මොඩියුල් එකට. එතකොට මේ මොඩියුල් එකට වන activities ටික ලියලා තියන්න පුළුවන් නේ lectures කීයක් ඕනද කොහොමද කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට remote teaching and learning මේ දෙකටම අපි මම කිව්වා වගේ standard training module එකක් හදන්න වෙනවා participants ලාට. එතකොට practical advice. Now හැම එකේම teaching එකේ අපි කරන්නේ ඔය lectures වලින් teach කරන එකේ අපි කරන්නේ theory එක පෙන්නන එක. එතකොට ඒ කට්ටියට ඒක ඉගෙන ගන්න නම් how to do කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනනේ.
එතකොට සමහරලාට එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් අරම මේවා ඉස්කෝලවල කරන්නේ ඒක උගන්වන්න. ඉතින් ඒකෙත් අපිට ටිකක් දුර යන්න පුළුවන් වෙයි as virtual platform එකේ experimentation ගැන. ගෙදර කරන්න පුළුවන් පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් actually තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. ඒ වගේ දේවල් උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම එකක් කරනවා නම් සේෆ්ටි ට්‍රේනින් උත් ඒක පැරලල් යන්න වෙනවා. මොන හරි එකක් කරන්න කිව්වොත් දැන් මොන හරි ෆයර් එකක් කරන එකක් වගේ කරන්න කිව්වොත් ඒකට සේෆ්ටි ගැජට්ස් මොනවද ඕනේ? ඒක සේෆ් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒකත් ඉන්කෝපරේට් කරන්න වෙනවා මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇඩ්වයිස් වලට. මොකද virtual platform එකේ ප්‍රැක්ටිකල් ඒවා උගන්වන්න විදියක් අපිට ෆැසිලිටි එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරයි සමහරලාට ඉස්කෝලවලත් පාවිච්චි කරයි සමහරලාවට මේ ගෙදර වුණත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටරැක්ටිව් ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හදන්න පුළුවන් නම් ඒක ටිකක් අමාරු එකක්. හැබැයි අපේ කට්ටිය කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ගැනත් සහභාගී වෙලා ඒක කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කරනාරේ අපිට මෙන්න මේක උගන්වන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ promote self learning techniques during this. ඉතින් ඒකට වෙනම මොඩියුල් එකක් හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ උගන්වනකොටම ප්‍රොමෝට් කරන්න නිකන් මේක බලන්න, මේ ලින්ක් එක බලන්න, මේ ලින්ක් එක බලන්න කියලා ලින්ක්ස් දෙකක් තුනක් පෙන්වන්න පුළුවන් ළමයින්ට. එතකොට එක ලෙක්චර් එකකට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ට පොඩි වීඩියෝ දෙකක් බලන්න තියෙනවා රෙලෙවන්ට්. මේ දෙක ලින්ක් එක යවන්න පුළුවන් ටීචර්ට මේ ළමයින්ට මේක බලන්න කියලා. ඒ වගේ ප්‍රොමෝට් self learning techniques ඒක එදා ඉම්පෝර්ටන්ට්. එතකොට මේ එහෙම නැත්නම් අසයින්මන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන් ළමයින්ට. ඒකත් self learning ප්‍රොමෝට් කරන එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේකේ ගන්නකොට. Now need to be high quality and motivation. එතකොට ෆස්ට් වැඩේම competent teachers ලා ඕනේ. ඉතින් අපිට competent teachers ලා හොයා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඉන්න අයින් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔය immigrated අයත් සමහරලාට කැමති වෙන්න පුළුවන්. වෙන රටවල් වල වැඩ කරනවා උනාට ලංකාවේම teachers ලා සමහරලාට කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට දැන් engage වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. And language එක මම English කියලා කියන්නේ. හැබැයි like today sometimes people might ask why don't you do it in Sinhala කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම කිව්වින්ද ඒක සමහරට පොඩි ඇඩැප්ටේෂන් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයින් අර ඉන්ටරැක්ට් කරන ළමයි සිංහලෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් දෙකෙන්ම උත්තර දෙන්න. ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් දැන් තමිල් වලින් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඒක කොහොමද උත්තර දෙන්න ක්‍රමය අර ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් හරි ගස්සලා තියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහරලට ඉන්ටර්ප්‍රිටිං software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්ටර්ප්‍රිටිං softwares තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නය අහුවාම තමන් කැමති ලැන්ග්වේජ් එකෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ ආපහු අහන්නත් පුළුවන්, උත්තරේ දෙන එක එහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් සමහරලාට ඉන්කෝපරේට් කරන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙම නිසා. ඊට පස්සේ pre and post tests මේකත් පොඩක් මොටිවේෂනල්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොඩියුල් එක පටන් ගන්නකොට චුට්ටක් විනාඩි 10ක ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. මේ මොඩියුල් එක ටෙස්ට් කරන්න මේ ළමයින්ගේ. ඊට පස්සේ මොඩියුල් එක ඉගෙනලා ඉවර වුණාමත් ඒ ටෙස්ට් එකක් දෙනවා මේ ළමයින්ට. එතකොට performance එක improve වුණා නම් එතකොට තේරෙනවා මේ මොඩියුල් එක ටිකක් හරි ඒක වැඩක් වෙනවා. එතකොට දැන් pre and post test වල significant difference එකක් නැත්තම් අපි දන්නවා එක්ක ටීචර් ගේ problem එකක් තියෙනවා, එක්ක ළමයින්ගේ problem එකක් තියෙනවා, එක්ක අපේ මොඩියුල් එකේ problem එකක් තියෙනවා sort out කරන්න. So ඉතින් මේ වගේ එක අපිට ක්‍රම දෙක quality assurance වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, ළමයින්ගේ achievement එක advertise කරන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. mock exams important. මොකද අර education වල තියෙනවා tail wag the dog කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද වලිගේ පැන්නොත් මේ බල්ලම හැරෙනවා කියන එක දැනගන්න නිසා තමයි mock exams පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ regularly පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට openly ළමයින්ට research දීලා මේ mock exam එකේ එතකොට ඒගොල්ලන්ට exam එක answer ගන්න විදියක් තේරෙනවා. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ performance එකක් තේරෙනවා. එතකොට හැබැයි ඒකෙන් අර tail wag the dog කියන එකත් වෙනවා. මොකද education එකේ important තැන. එතකොට teacher student interaction එකත් promote කරන්න ඕනේ. මොකද student mentoring is part of the program. එතකොට අර Zoom එකේ join වෙන ළමයි 30ට හරි 40ට හරි මේ student mentoring එකත් incorporate වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ මේකට. එතකොට non competitive commercial projects කියන එක දැන් ඔයගලන්ට obvious කොහොමදත්. මොකද අපි ළමයි 30 නම් ගන්නේ අපි මෙච්චර ළමයි ලංකාවේ එක සැරයකට ඉන්නවා. මට මතකත් නැහැ කොච්චර ඉන්නවද කියලා. ලක්ෂ 2.5ක් විතර මං හිතන්නේ A level students වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒක හින්දා advantage කියන්නේ ළමයි 30යිනේ මේ ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒකින්ද commercially අපි competitive වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට ස්ටුඩන්ට් මෙන්ටරින් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරොත් ඒක on site වෙන්නත් පුළුවන් remote for a specific period. මොකද දැන් මේ සුමානේ මේ මොඩියුල් එකට රෙජිස්ටර් වෙච්ච ළමයා සමහර වෙලාවට ළමන සුමානේ රෙජිස්ටර් නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ලින්ක් වෙන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාට දෙන ලින්ක් එක එක්ස්පයර් වෙන්න ඕනේ ඊළඟ මොඩියුල් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අනිත් එක තමයි ටීචර් එක ඉන්ටරැක්ට් කරන්න පුළුවන් කාලය එක දවස් 5කට වගේ ලිමිට් කරන්න ඕනේ ඒ ස්පෙસિෆික් ලෙක්චර් එකට. එතකොට ඒ මෙන්ටරින් කාලේ අඩුයි. එතකොට ඒක ඉෆෙක්ටිව්ලි පාවිච්චි වෙනවා ඒක නිසා. And staff student to help the needy. Quality assurance ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ මේක customer feedback. ඒ කියන්නේ student feedback එක තියෙන්න ඕනේ blame free. staff feedback එකක් තියෙන්නත් ඕනේ blame free. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. So there's another comment, just a minute. So this is what is එතකොට මේ ස්පෙસિෆික් quality assessment එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක ඔන්ලයින් කරන නිසා ගොඩක් වෙලාවට ලේසි වෙයි. කොයි වෙලාවටද මේක ටීචර් ආවේ? කොයි වෙලාවද ටීචර් ඉවර කරේ? ලැන්ග්වේජ් එක කොහොමද? කන්ටෙන්ට්ස් කොහොමද කියන එක ඇසස් කරගන්න අපිට ගොඩක් ලේසි ඔන්ලයින් එකක. මොකද ඔටෝමැටිකලි රෙකෝඩ් වෙනවා කොයි වෙලාවටද මෙයා පටන් ගත්තේ, කොයි වෙලාවටද ඉවර කරේ ඒක. එතකොට සැටිස්ෆැක්ෂන් එක බලන්න පුළුවන්. කොහොමද සැටිස්ෆැක්ෂන් සර්වේ එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක්සෑම් පර්ෆෝමන්ස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් මේ quality assessment එකට. කොහොමද examinations වලින් ළමයි improve උනේ. එතකොට අනිත් එක QA ratings publish වෙන්නත් ඕන. අපේ මේ module එකේ quality assurance අපේ rating එක 90යි 170යි මොකක් හරි ඒ විදිහට anonymously. එතකොට ඒකත් අපිට හොඳයි දැනගන්න අපේ programs කොහොමද යන්නේ, අපි කොහොමද improve කරන්න ඕනේ කියලා. මේක හින්දා අපිට quality assurance committee එකක් වගේ එකක් ඕන වෙනවා. මේ data බලලා suggest කරන්න කොහොමද අපි improve කරන්නේ? change students මාරු කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් teachers ලා මාරු කරන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් trainees teachers ලාට students ලාට වෙන්නේ training දෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් subject content එක මාරු වෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ references අරව මේවා lecture එකට ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරලා links දීලා එහෙම කරන්න පුළුවන්ද වගේ ඒ වගේ පොඩි committee එකක් ඕන වෙනවා මේව propose කරන්න. And we should be continuously improving. Then QA ගැන මම කතා කරා taken into account. New subject areas එන්න පුළුවන් like humanity වගේ ඒවා include කරන්න පුළුවන්. Expansion එකක් කරන්න පුළුවන් adults ලාට like ඕන කැමති. එතකොට jobs වලට ඒවා cake හරි cooking හරි pottery art English driving all sorts of things can be introduced that will even give them a job. So that is why it's important that we should establish the fundamental aspects of the infrastructure of the program and then take it forward. Then there's audits have to be conducted as well to make sure that we reach the standards. So that's another thing that we have to do. So reliability, punctuality, mentorship, very important because we are monitoring the platform is easy. Login and log out time and student engagement. තව ඒව කරන්න පුළුවන් අපිට automatically use කරන්න පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි මේක පාවිච්චි කරාම automatic warning එකක් දෙන්න පුළුවන්. තව විනාඩි 10කින් lecture එකේ time එක ඉවරයි එහෙම කියලා. එහෙම නැත්නම් automatically stop කරන්නත් පුළුවන්. lecture එකක් කරනකොට link එක ඉබේම off වෙනවා time එක වරුණාම. ඒ වගේ කරන්නත් පුළුවන්. මේක ටිකක් harsh, මේක ටිකක් self control ඒ වගේ පොඩක් දෙන්න පුළුවන් time එක. Now management is I put it last and the most difficult one. Steering committee එකක් තියෙන්න ඕනේ වෙයි සමහරවිට subject based එහෙම නැත්නම් total. Curricular development එක major area which we have to do. මොකද අපිට ඒක modules වලට convert කරලා මේක කොහොමද virtually ගණන්න කියලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Course modules development තව area එකක්. එතකොට trouble shooting ක්‍රමයකුත් තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහරලා මේ සල්ලි ගෙවලා link එක ආවා. දැන් ඒක connect වෙන්නේ නැත්නම් එයාට මාක් හරි ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ මේක හොයාගෙන කොහොමද මේ link එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා හොයාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම issues නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් trouble shooting opening එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ rota management එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඒකටත් software and apps එහෙම තියෙනවා how to do the rotas. ඒ වගේම තමයි සමහරලාට ළමයින්ටත් app එකක් සමහරට අපිට develop කරන්න වෙයි මේ virtual platform එකට යනවා නම් මේකට යන්න. එතකොට ඒ වෙලාවට පෙන්නනවා මොන link එකද පාවිච්චි කරන්නේ මොන lecture එකට කියලා. ඉතින් අපිට මේ leads app එකක් සමහරලාට හදන්නත් වෙයි. මේ රෝට එක කරන්න මේ ලෙක්චර්ස් වැඩි වෙනකොට මේක හරියට වෙලාවට කරන විදිහට කරගන්න. ඉතින් පොඩි වැඩක් නෙමෙයි ඒක.
feedback analysis එක කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි quality assurance එකේ feedback. එතකොට ඒකෙන් අපිට corrections අපි publicly කරන්න ඕනේ anonymously. ඒ කියන්නේ මොනවාද අපි corrections කරේ මේ feedback වෙනුවට අපි හැදුවම එතකොට තමයි feedbacks තව එන්නේ. මොකද ඒක use කරා කියලා දන්නවනේ. ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඕගලන්ගේ feedback is very important in whatever the language. Although I spoke in Sinhala because there was a request for someone to talk in Sinhala, that's why. So any comments from there? But you can actually email and send me the comments as well, because I will have to take this up and put it in a little bit of a more structural form and then come back to you again. Very good. Yes. ඉස්සරහට ගොඩක් ඩිස්කස් කරගන්න ෂෝට් කමෙන්ට් එකක් දෙන්නද? කියන්න. හරි වැදගත් ડોක්ටර්. ෂෝට් කෝසස් කියන එක හරි වැදගත්. ඒකේ මේ මම හිතන්නේ හරි ලංකාවේ හිටාද ඉම්පෝටන්ට් මේ ඇග්‍රිකල්චර් කියන එකත් ඇතුල් කරනවා. Agriculture is very important. මම agriculture බැලුවා. agriculture important කියන්නේ දැනට ලොකු මේ academic agriculture කරන අයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ practical side එකට involved වෙන බොහොම අඩුයි. Lot of theory is there, but ඒ වුණාට මේ directly involved වෙන්න ඕනේ farmers එක්ක. එතකොට මම එතකොට farmers ලා side එක යන පොඩක් බලන්න බැලුවාම farmers ලා very busy ඒගොල්ලෝ inform කරන්න බෑ. But ඒ වුණාට farmers ලාගේ ළමයින්ට උගන්වනවා නම් that will have a impact කියන එක තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වගේ platform එකක් we can use it for agriculture short courses to farmers ලාගේ children. That might work very well. effect එකට. ડોක්ටර් මම කියන්න හේතුවද අද මම ඒක තැනට ගියා මම පස්සේ ડોක්ටර් ෆොටෝස් ටික වන්න ඉස්කෝල එක මේ මුළු ඉස්කෝලේ ලොකු ඉස්කෝලයක් මුළු බිල්ඩින් එකේ හැමතැනම හිටවල තියෙන මල් ගස් හිටවන්න කොන්ක්‍රීට් මේ ස්ටෑන්ඩ් එකක් දාලා පෝච්චියක් දාලා එක ගහකට විදන් කරලා රුපියල් 3000ක් විතර ඒ එක ගහක්වත් වැඩකට ඇති ගහක් නෙවෙයි. ඉතින් ටීචර්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට එළවලු ගස් වගේ මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් හිටවන්න ලගස් මම හිතන්නේ මම ෆොටෝස් ටික ડોක්ටර් ජූලට පස්සේ එවන්නම් 5000ක් විතර පෝච්චි තියෙනවා ඉස්කෝලේ ලොකු ඉස්කෝලයක් මම ඉස්කෝලේ නම කියන්නේ මෙතන unnecessary expenses එකෙන් මිලියන් ගාණක් වියදම් කරලා අනවශ්‍ය ගස් වගේ හිටවන්න. එතකොට දැන් මම හිතන farmers ඒක හරි ඒක ඇත්ත. දැන් ඒක අනිත් පැත්තට ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න කියන්න පුළුවන්. Why don't you make it cost effective කියලා. දැන් මේකට පාවිච්චි කරන එකේ ආදායමක් එනවද කියලා බලලා මොකද මලුත් දැන් හරියට විකුණන්න පුළුවන්. ask them to sell put a sale thing to the මේ structure එකට and support the students or something like that. මොකක් හරි එකක් කියන්න පුළුවන්. If it is useful for us, that's okay. I'll send you the photographs. They're unnecessary, useless flowers, but they have spent millions of rupees for that one. But that is what I was saying. Okay, political engagement. Some person might be influencing. Now I'll tell you one personal experience. Okay, I organized a workshop in Mavanella. I went on time from UK. I traveled to do this. Okay, I was there exactly on time. I started this exactly on time because it's online as well. And 10 minutes later, the director walked in. And then she was surprised to see, region director was surprised that why did this start without waiting for her? Okay. So I have never met any of these people. Then in the background, what I said was, you have to accommodate this problem to some extent, no? So then I broke the online thing for just 2 minutes to introduce this particular person. And then she said a couple of words. And on the way back, she had a barrage of complaints against the principal who organized this event. So huge antagonism. But it was for agriculture. It was because that area had lots of agricultural farmers. And the agriculture director was also there on time. Except the education director, who should have come on time. She just walks in for nothing 10 minutes later and expect everything to happen around them. So this is the kind of culture that is there. So for your comment also, there may be something like that behind it. I don't know. We'll have to find out. Okay, thank you. Yeah. Okay. Anything else? Any other comments? I mean, I really welcome if anybody can contribute to something or little thing or give ideas or whatever to get this going. And
the December event is also taking in place most likely, and I might use it to generate some fund for this event as well. So that's what we are planning to do. But the short courses, as Kitsiri said, is very important to transform the general public, because depending on the demand, you can design the courses depending on whatever the demand you have. So whatever the interest people have, so that can be combined with a little bit of humanity as well as a short video or something. So that will get the message across. Any other kind of comments? Anything, any suggestions? Because I'll be sending the video to everybody, so please send us any suggestions if you have any. If you want to get involved, yes, please. Yeah, but we will slowly get it done slowly. It's possible, it's realistic. So that's why I'm saying. වෙන කවුරු හරි මොන හරි ගේ ගැන කියන්න ඉන්නවද දන්නේ. I think Nadisha, you want to මොන හරි කියන්න ඕන Nadisha? මේ මට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වෙලා මං සැරින් සැරේ තමයි සම්බන්ධ වුණේ. උනාට දැනුවත් වීම ගොඩක් වැදගත්. මම සම්බන්ධ කරගත්ත ප්‍රින්සිපල්ලා කීප දෙනෙකුයි ගුරුවරුයි ඉන්නවා මෙතන ජොයින් වෙලා. හොඳයි, ඒක හොඳයි. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න බලන්න. මං කියපු දේවල් ටික තේරෙන්නේ නැතිනේ නේ. මං කොහොමද අත් ස්ලයිඩ්ස් ටික ගවන්න. ඔව් ડોක්ටර් පැහැදිලි වුණා. අපි Nadisha is a principal, so she's got quite a few other school principals involved as well. So we are slowly making progress. That's what I want to say. Nadisha, වෙන මොනවද කියන්න තියෙනවද ඒ ගැන එහෙම? නෑ ડોක්ටර් මම සම්බන්ධ වෙච්ච ටිකෙන් ගොඩක් දැනුවත් වුණා. අපි අපේ වැඩසටහන ගැන next year කරන්න ඉන්න. අපි ඉතින් බලමු ඉදිරියටත් මේ වැඩසටහන සපෝට් එකක්. මම වීඩියෝ එක එවන්නම්. එතකොට පුළුවන් එකෙන් බලලා ඉවරලා අදහස් තියෙනවා නම් එවන්න එක. ඔව් ડોක්ටර්. Yeah. Anything else there? Or anybody else to say anything? Yes, Lakshman. Yes, Lakshman. Lakshman? Yeah, thank you, Chola. I have a few comments. Yeah. It's a interesting and useful program. I have a few questions regarding the possibility of implementing this. Yeah. So we have a major challenge of selecting teachers. Yes. To conduct this program. Yeah. Programs, and also we have to cater to 3 languages: English, Sinhala, and Tamil. Okay, and yes. There are 50 odd A-level subjects. I think more than 50, 60 or something. So yeah. So many subjects, 3 media, and we need okay. But we can make a simple start. But eventually, we should be planning to cater to all, at least most subjects in all 3 media. So we need teachers. It's a main issue, how to select teachers. And also... Teachers, I can answer some of the questions now. Teachers, of course, I have communicated now. Nadisha, who was on platform, she's actually a very active principal who's got connections to many other school principals as well. Yeah. So that's one method, and I have actually asked them to see who the competent teachers will be for this. So if you got competent teachers on board for that, and then you pay adequately for their time, not just for the hour, and then we can do a quality assurance as we go, okay? So that way we will know who is actually competent or not. So you may be able to do changes as we go as well. So that's about the teachers you told me. Then you talk about languages. I think we should do in English with other subject interests. At the moment, the deficiency that was actually highlighted by Teachers Union is for IT, for mathematics, and for English. So we can start with those 3 and then add science if necessary, and so on. So we can start with those short areas, you see. IT, English already happening in some areas. So we can think about English, we can do mathematics. And if you are teaching English as well, then hopefully we should be able to do most of the courses with on English medium.
Yeah, there are also three or more subject streams in schools. Yeah. So because the out of the we have to focus mostly where there are no teachers. That's the main focus. And if you say scientific side, we know mostly scientific side, but we can have to look at the economics and art side as well. Which areas we need to cover. So once we start, I'm sure we'll get feedback from people saying, why can't you start this? Why can't you start that? So that might easily happen if you're doing at least one subject like mathematics very good. You will get that feedback. Then we will try to implement as we go. And we need advertising system as well, which I have to implement in the management, how to advertise what we are going to do, and also timetable advertisement. Nadisha, Nadisha, yes, can Nadisha. ඕවර මිස්ටර් ලක්ෂ්මන්ගේ ප්‍රශ්නට මට පොඩි උත්තරයක් තියෙනවා. අපි මම මෙතන ජොයින් කරගෙන ඉන්නවා කුරුණෑගල, කොළඹ සහ කළුතර ප්‍රින්සිපල්ලා 3 දෙනෙකුත් මෙතන ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. ඇත්තට මට ඕන වුණේ අර දැන් මම කළුතර ඒරියා එකේ නිසා මට තවත් ලංකාවේ කීප පොලකින් ගුරුවරු තෝරා ගැනීමට එතන මම මූලිකත්වය දෙන්නේ පේපර් මාකින් යන ගුරුවරු. අපේ O level exam එකේ පේපර් මාකින් වල විශේෂයෙන්ම පැනල් චීෆ්ලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සිලබස් එක ගැන සහ ඉගෙනීම් ක්‍රමවේද ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. මම උත්සාහ කරන්නේ විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගුරුවරු. එතකොට කොළඹට මූලිකත්වය දෙන්නේ මම IT වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට. ඒම තමයි මම දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ ගුරුවරු තෝරා ගැනීම සිද්ධ කරන්න. ડોක්ටර් මට අර මිස්ටර් ලක්ෂ්මන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පොඩි උදව්වක් කරේ. නෑ ඒක හොඳයි නදීෂා. ඒක කියපු එක. එතකොට අපි දැන් මෙතන නදීෂා කිව්වට දැන් එතකොට ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන කම්පිටන්සි එක පෙන්නනවානේ. ඒකයි වැදගත්කම. ඉතින් අනිත් එක එක්සෑම්ස් කරන ටීචර්ස්ලා ගොඩක් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට මොක් එක්සෑම්ස් එහෙම හදන්නත් ලේසි. ඒක තමයි අර tail wag the dog කියන මේ এডুকেෂන් ප්‍රින්සිපල් එක. ඒ කියන්නේ වලිගේ හරියට කරකැවුවොත් ඩොග් හැරෙනවා කියන එකයි. ඉතින් අර වලිගේට කියන්නේ මොක් එක්සෑම් එක. ඒකයි මම අර tail wag the dog කියලා කිව්වේ. හරි හරි very good. වෙන ideas තියෙනවද? ඒකට තියුලා මේ Yes. මම හිතුවා විදුහල් ප්‍රතිමා 3 දෙනෙක් විතර ඉන්න නිසා ඒ කට්ටිය තෝරාගනි. මම ප්‍රොෆෙසර් මේ දිසානායකත් සාකච්ඡා කරයි මේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම කරන එක හොඳ නැද්ද කියලා. එහෙම තමයි අපි කරන්නේ. සරල ඉංග්‍රීසි තමයි අපේ බලාපොරොත්තු කරනවා නම් මේ ඉංග්‍රීසිුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් උත් go in parallel. ඒකත් එක්කම තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු. එතකොට ඉංග්‍රීසි ගන්න ගමන්ම අපිට මේ කෝසස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි languages තුලට කේටර් කරන්න ගියොත් අපේ purpose එක තියෙන්නේ we have to get everything into the world standard no. දැන් translated language එකකින් world standard එකට ගෙනියන්න බෑ. It's out of date by the time you get there. ඉතින් ඒක නිසා English වලින් කරනවා අනිත් languages වලින් if somebody wants to translate it somewhere else, yes, go for it because it's free. But then but I think we should focus mostly on English. Okay, thank you. ඒක මොකද අපි self learning තු ගන්න නිසා ඒ teaching links ගොඩක් ඒවා in English no. So ඉතින් ඒක නිසා අපිට English උගන්නන්නම වෙනවා. Right. Yeah. Thank you. Right. Anything else there? Okay, very good. I think there are people working on this subject already. And I'm very glad if you can get involved, if you in any way, if you think, and then be involved because we are walking our talk to somewhere. So this will be a good platform to get our messages across. And I'll be talking about a new project very soon. So messages දෙකක් තියෙනවා. සමහර volunteer කරන්න කැමති teachersලාත් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. එතකොට cramming effect is not the solution කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි self learning උගන්වන්නේ application උගන්වන්නේ. මොකද අපේ තියෙනවා මේ teaching වල levels 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි just memory recall. ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරගන්න එක. ඒ වුණාට අන්තිමට do it on your own, be the competence on your own කියන එක තමයි final level එක. දැන් universities වලත් A level එකට යනවා අඩුයි. but ඒ වුණාට අපිට ළමයින්ට ඒක උගන්වන්න පුළුවන්. be competent on the subject. ඒකයි අර අපිට modules හදා ගන්න ඕන මොනවාද මේකේ objective එක කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් කිව්වතින් මාකර් subject එකක් කිව්වතින් chemical reaction එකක් කියලා level එක කියමුකෝ. එතකොට ඒක දැන් ලංකාවේ තියෙන ඔය
හුණු හරි මොන හරි ඇසිඩ් මොන හරි සිට්‍රික් ඇසිඩ් වගේ පාවිච්චි කරලා ඉවරලා එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න පුළුවන් නම් ගෙදර එතකොට කම්පියුටර්ස් එකේ ලියන්න පුළුවන් මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ගෙදර කියන එක. එතකොට ඒක එකක් ඒ වගේ අර මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් එනවනම් ඒ කම්පියුටර්ස් වලට මොඩියුල්ස් වලට එතකොට ටීචර් දන්නෝ මේ මොඩියුල්ස් අපි කරන්න ඕනේ. එතකොට ටීචර් මාරු වුණාට කෝස් එක මාරු වෙන්නේ. If he has written the proper what we are teaching. එතකොට මොකක් හරි quality issue එකක් ආවහම ඒ මොඩියුල් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒක sentence එකක් වෙන්නේ නැති මාරු කරන්න ඕනේ. ඒක මාරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අලුත් innovation එකක් ආවදින් ඒ මොඩියුල් එකේ ඒ sentence එක වෙනුවට innovation එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට මොඩියුල් එක change කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට. teachers ලා මාරු වුණාට course එක මාරු වෙන්නේ. ඒකයි. So ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. So ඒකයි මම කිව්වේ. Any comments from others? Dharmi, you are there? Any comments, Dharmi? You got a lot of experience in teaching. Dharmi, are you there? Thank you, Chula. Yeah. I have been quietly listening. This is a huge program. It's very useful program. Yeah. I think we have to start small and keep going. Yeah. As Lakshman mentioned, it's not an easy project, but I think we all can help our children. Yeah. What I didn't get is from the very beginning, is it just only for A level and upwards? No. We'll start with at the moment, the deficiency is mostly the secondary school and university. We don't have to worry about universities. We should think about secondary school to start with. And then we are planning to expand it to adults as well. Short courses. And kids require short courses. They can even agriculture short course. How to do cooking, how to do cakes. So, මොනහරි පොඩි job පැත්තකට යන courses එහෙම ගොඩක් popular people might be asking for it as we go. එතකොට we trying to implement those short courses as well. Even දැන් අපි carpentry උනත් කරන්න පුළුවන් නේද? Remember, there's so many even experts in carpentry who can teach, no? I'm sure they are very useful in addition to the syllabuses, preparing them for exams only. Yeah. These are very important for the development of the country. Yeah, this is beyond. And also, I mean, several people have sent me very long letters about how to change the policy in relation to improve the nation. I mean, these documents I'm still saving and making use of to develop certain documents. And even for this today's one, I have used some of that. So that is how we can contribute. So don't think anybody who send me an email is ever wasted. It will surface at some point to make use of it. Because there's so many good advice that's coming from people. Any comments from Jeevananda? You are there? Yeah, Chula, I was going to say, I think, this is a great idea. It's doable. There are hurdles, but, those are not unsurmountable. Yeah. We can do it. I agree with, everything that you are proposing to do. What I would like to know personally, I mean, this is as Dharmi and Lakshman alluded us to, it's a huge program. So having limited resources, I think we should focus on the area that can make the biggest impact. Yeah, I mean, yes, true. Exactly. What you're saying is true. But if we get the infrastructure right to start with, so that we got I agree with that. Yeah. So and I mean, then we'll be able to expand into any area that you want to expand into, including the subject areas that are not taught even in the schools. Say, for example, the potential a person has in UK will be hundreds of subjects. They just take their choice as they wish to. But in Sri Lanka, I want to be an accountant or doctor or engineer, and that's it. Nothing more. So you have to show the potential the other people have, and then show the opportunities depending on their capabilities. So I agree with you. I think we are on the same page. We are on the same page. For example, our education system, all the way primary, secondary to higher even education, is geared for the top 5 or 3% of the performers.
and the rest, at various stages, we drop them like hot potatoes when they fail the whatever exactly. the exam. Exactly. So what I would like to do is, especially this is, Nadisa and the other principals out there. Yeah. If we would like to do some sort of research and find out how we can make the biggest impact, what's the best thing we can do to change a person's life through education. Look, Jivananda, this is an opportunity. That's why I put research and audit in the management. Yeah. Because as soon as you get a virtual platform, you can have, say, a couple of questions before you enter, for example, what you want to ask, which language you like, or what else you want to learn, or something like that. So we can use the platform to collect our data as well as you go, so that we know what areas are in demand, what areas needs to be improved, and so on. So even, you can use a short video to show something good happens, and then ask about it, what do you think, or something. So you can actually use the platform to collect, say, you just use 1 minute to get the data you want. So what you're saying is right. We can design and include certain small questions to get the data, what you want. So that will be our audit and research as well. So if somebody wants to do a research project, yes, very good. But then you can use the platform, like that is why I use grants and research. If a research students want to come and do research on education, how it's evolving, use the platform, no problem. You see what I mean? Yeah. Yeah. No, I agree with you. Oh. So since not being an educator, Yeah. I have limits. What I can do, for example, if you are preparing a grant proposal for Gates Foundation, I can help with that. But as I keep saying, I'm curious as to find out what's the impact of what we are trying to do. As you said, we can do it as we go. So that will be analyzed by analytics as to the popularity, because we have only 30 spaces, and then we can also see how many are engaging with your YouTube channels and how long they're using and various things. So that will show what the engagement is like. Then there'll be other ways of looking at it as well. Exactly, who is doing it, what is doing it. And also I've suggested pre and post testing. That means you conduct the same test when you are starting a module and when you are finishing the module. So you know whether the module has had an impact. So then it shows the competence of the teacher, and also maybe the lack of competence of the students as well. So then you have to think about having a pre-module before this module. So you'll have to introduce another module to make it improve. So education-wise, there are lots of opportunities when you are using the virtual platform, and also area-wise. For example, a student comes from Jaffna, a student comes from Batticlaw, and another student from Gaul and Colombo, and so on. We may be able to compare the performances of the students, okay? Then you will know what is positive about these students, what is negative about the others, and bridge the gap. So there are lots of things you can do. I mean, Lakshman, you raised your hand. You are more conversant than what I do about these things. Yeah, thank you, Chula. It's a quite interesting area. Yeah. When, as a university teacher, I used to get involved in these things because Science Faculty Peradini, we have a science camp program. Where we used to go out during weekends and spend 2 days with school kids in remote areas, and that was a very successful program. Anyway, now coming back to this scheme, what you are proposing, I agree with Jivananda very much. Let's get going by starting with a few programs like somebody mentioned, IT and mathematics and few others in a small way, where we don't need much resources, especially when it comes to interactive type engagement. Better to start with non-practical subjects. And then also Jivananda suggested to he has the possibility to contact Bill Gates Foundation. That's an excellent idea, because they are looking at opportunities. That is also I proposed, because certain funding is available for developing countries
from, for example, from Bill and Gates, and there are other foundations as well which will give money, but that's very significant amount of money. And also they monitor your progress. So that can be used, and the research students can be used if the platform is good. If somebody is learning about virtual education, which is a relatively new thing in the world, and then if somebody is doing research on our platform, come forward, we'll give the data. So no problem. I mean, that is the way we can make it a real program, and also the teachers from the universities can get involved, and then they can do the same thing, earn a little bit of money, at the same time contribute to education. And even people who have emigrated can contribute. Other teachers from other areas who are willing and conducting things like English lectures and so on can come on board. So we just have an open way of doing things. And to do that, I mean, we need the accountancy sorted out. And I've got an accountant who is actually voluntarily working so hard because he feels committed. And he's taken on board to create a new account for this. And then the whole money that is coming in and out and everything will be monitored straight. So we don't have to get involved with any of the money issues. Let it be completely separate. Yeah, Chula, let's start with a model program. With 2 subjects, and then with the infrastructure set up gradually. Yeah. That's good. Yeah, that's what I want to do. We'll start with something simple, and Nadisha is obviously there. Nadisha will know what subjects we can start, and then we'll take it from there. And then if we expand, obviously we're going to need more platforms. So we'll think about that. Yes, Dharmi, you are there. Dharmi, you had a question. Dharmi, I think he got disconnected. Okay, so I think we had a very good discussion and good ideas, and I think everybody's got a little bit of idea what we want to do. And we are progressing okay. And then I'll come back to you again and then tell you what is happening. For the time being, shall we stop there then? Is that okay? Anything else? Dharme's come back again because he got cut off for some reason. Dharme? Yeah, I was struggling. I was just cut off for a minute. Yeah. Yeah, that's okay. Just a few words. I fully agree with Jeevananda's comments. Because our teachers in Sri Lanka, they teach the syllabuses in all subjects. I think they are the best people to find out what are the gaps in our system for a rapid development. So if we get that, those are the gaps. If we can fill those gaps first, this is a large program. If we can fill those, the impact will be very high. Yeah, that's why say Nadisha is there. Nadisha is a very active principal, and she's got 2 others from different areas joined as well. So it's a good time that we will. I always relate to the advice that I get from who are in the job. So I here very much appreciate Nadisha's presence. She is a very experienced teacher as well. So let's go with the comments that we get from them. Yeah. So we got good crowd at the moment. So hopefully we should be able to do a good program and then get our country going in the right path. That's the whole idea. Ranjan is waiting. Yes, Ranjan. Oh, Ranjan, sorry. Yeah. Please. Yes. Thank you. I'm a belated I'm intervening rather late. Yeah. But this is an important point. I don't. So I did not hear anyone talking about it. That is we are all talking about the material side of education. A long lost and forgotten, ignored, neglected side of education is the spiritual side, the moral education. When I was in school, there was a moral science class, which the day's program started with this moral science class. I say this looking back now. I think I must be among the most senior personnel in this panel. Really, there is a moral decline of moral values.
very big decline in moral values. I'm talking generally, I'm generalizing. There are exceptions, I know, because of the parental interest that they take. Some the enlightened parents, the educated parents, they take interest in they take a personal interest in educating their children. They don't leave the entirety of education in the hands of the school people. They play a major role at home too. I know of 2 cases of 2 doctors, 2 lady doctors. They are doctors, MBBS people. They resigned. Why? They said, we want to bring up our children. I want to bring up my children. So I'm resigning. Can you imagine the sacrifice? Can you imagine the importance those mothers gave, those mothers and fathers gave to the character molding of the children, inculcating the correct values in the children? You see, they resign from the medical profession. I know 2 of them personally. You see, so there is a very serious moral decline in our country, you see, which I think is at the rock bottom of the country's decline as a whole, and resulting in bankruptcy too. You see, I can in this respect, I have read a little about education in Japan, a Buddhist country, another Buddhist country. You see, education in Japan, what little I remember of what I have read about education in Japan is that the first 3 years are focused entirely, first 3 years of education of a child is focused entirely on this point, on this issue, character molding, bringing up children with the right values. With the right values, you see. No examinations. Correct me if I'm wrong. This is what I remember now. You see, I'm recalling from memory, speaking from memory. See? So there, I think ultimately, when all is said and done, you see, ultimately, no amount of, you can accumulate degrees, you can become a professor, PhD, double doctor, all that. But if the values are wrong, they will be applied, that knowledge will be applied in a wrong way, anti-socially, against mankind. So I strongly urge you to give priority to this character molding aspect of education. I thank you very much. Thank you, Ranchan. I think maybe I was talking too fast. I mentioned the subject humanity when I was doing my presentation. Humanity is not going to start immediately, but it will start. Now, that's about moral education. There's a huge document that I got sent by someone who's done a lot of exploration into how to develop morality. And so I'm still working on these to put it all together so that we can make it practical sense. So humanity is the subject that we should maybe, within inverted commas, say this is how it should work, and then make it happen. Then Sri Lanka, there's another problem with the history, as you say. We should understand how Sri Lanka came to this level with the truth, see the truth behind it. So අපිට ඉස්සර තියුණානේ ප්‍රජාචාරය කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් දැන් එහෙම එකක් නෑ මං හිතන්නේ. So exactly understand the history of the development of the country or demolition of the country, whatever. So the moral science, when you're talking, now we are trying to develop morality, but there are political parties here who are trying to demolish every moral value that you have. And that's one of the focuses of the ragging in the universities. I don't want to go in the details. Ragging in the university is designed to demolish anything left, any moral value left in the student. And some students resist it, some students fall into it. So that's the summary about
the situation. And Lakshman, yes, Lakshman. Yeah, sorry, Chula, I would like to come back again with the comments made by Ranjan. Yeah. Very strong comments, very useful. And I think whatever the program we do, we have to incorporate this, because if you look at the Sri Lankan society, the moral values have gone down very much. There's no social discipline nowhere. You can see when you are driving in the road. I mean, there's no social discipline at all. Now, as Ranjan mentioned, I was about to raise this. Japan is one of the classic examples we can follow. The country's social discipline starts from year 1, 2, 3 of a child in the school. And Japan is a classic example of that. You could have seen during that tsunami disaster in Japan, how disciplined Japanese people are. I mean, they are waiting for the bus to get into the bus one by one. I mean, can't imagine in any other country that kind of social discipline and social order is there. And another country, I mean, in a different way, Singapore. Singapore start disciplining their society from the road. They say road traffic. They started, but Japanese way is something we can also follow. So I think it's very important to include a module outside the syllabuses to address this issue. Thank you, Ranjan, and thank you. Yes, I think you are quite right, Lakshman. The morality and the subject area is something that is actually coming up in our edutainment event as a beginning to show the weaknesses in the system. So we are working on that at the moment, and our principals who are joining today are also aware of the edutainment event, and they are also working on that to produce some from stage plays and drama and videos from little children who are talented as well, to show what the morality is about. So we are working on it, and it's better to work more indirectly than directly, but humanity as a subject area will have to be included. But this is the importance of writing up the modules. So once you've written up the modules, then your mock exams will have to contain a question from every module objectives. So what we can do is to include a short section on a morality value, depending on the subject you are teaching in that particular module. So inadvertently, that message will go through. Ranjan, yes. Chula, once again, talking about university education, yeah, and ragging. You see, the student now, the youth that pass out from the universities are the youth that take over the management of Sri Lanka. You see, very often, that is the standard pattern. If the universities are taking into consider, when you consider the kind of ragging that goes on today, in almost all the universities, the ragging is subhuman. Absolutely, there are some students it is so bad. Some students have actually died, and still there are no regrets. No corrective measures have been taken. What is the mental? You think these such students, such youth graduating are fit and suitable people to take over the management and leadership of Sri Lanka? See, I'm not surprised at all that there is such a standard of such a low level of indiscipline in the country, because it's the leadership is that. You're right. You're absolutely right, Ranjan. And this issue we have discussed a month ago, and we developed a document for university upgrading, and I think I've copied it to everybody with the link. And this document is already gone into the president and also to the what is called, there's a committee, there's some kind of a committee in the education, higher education in the ministry, and a member of that I have given it to be presented to there as well.
So this is a professor whom I knew quite well. And in relation to education also, it's quite important to get exposed to other side of the coin during education. I'll tell you, you might know, I don't want to say any names. There's an extremely well-known professor in Colombo who's never went to school. He was taught everything at home. And I work with him very closely. He's very good, excellent, and very thoughtful, everything, but cannot work in a team. So you have to be able to be tolerant of others as well, which is very difficult to develop if you just do the subject areas on your own. So that's something like that. Yes, Ranjan. So the point I was trying to drive at, point I was trying to make is, you see, I think now you said you sent a letter to the president. Yeah. That nothing will come out of that. No, but at least we made the point. The question is. No, the point, there are so many letters that must have gone on. There is a systemic weakness in the country, in our governance system. It will never happen. But I want to suggest this. Let me finish this. You see, what I want, the only way is to give independence to the universities and give absolute powers to the vice chancellors to run the university in a way cleansing this kind of inhuman, uncivilized ragging. And it is the only way forward, I think, if we want to bring up the standard of education of universities to the level of Oxford, Cambridge, and other Ivy League universities. Thank you very much. Yeah, you're absolutely right. I mean, the morality has to be there to be a good professional and an intellectual, basically. So that is why the designations doesn't always show the quality of the person. I mean, I don't believe the designations that much. In a developed country, for example, your designation is there, but the respect comes to your actions. So you become a leader because of your actions, the way you behave and everything. And people start respecting you for that, not quite for the title. And that's how it works here. So you will understand that. Yeah, thank you. Yeah, thanks for that. And yes, we need to get humanity into the front, but we've got that, but we can't start with that subject. We have to start with something that is more important to the students, and also they start engaging. And once they start engaging, we can introduce the new areas. Yes, that is what I'm thinking of doing. So quick comment. Chula. Ranjan, I agree with you 100%. Actually, the main reason I got interested in this project is the main reason. The country is broke because of our moral decline in the society. There's no question about it. It's not the education. Education matters. It's a broad term, not the liberal arts education system that's lacking. So going back to what both of you are saying, if we start teaching humanities to whoever is interested, it will be very difficult to bring in any audience, because that's not something that people consider as, unfortunately, the situation of the society is such. They don't think that, they don't recognize that is the problem, and that's where one should pay attention to. So what I agree with Chula, we should start somewhere, build an audience, and then introduce start addressing this major problem. Thank you. Yeah, thanks, Yuananda. You sent me some good documents as well. Please keep engaged in this project. So let's get this started and take it off the ground first. And I'm sure it will be useful to everybody if we can do it, because we're not a commercial company and we are only trying to do self-sustaining here. So it will be very cheap for anybody to engage as well. Great. Thank you very much for everybody. So valuable, all your communications and experience. And I just have to say that all the people who are joining here has got expertise in some sort of subject, because you may not know them. And I don't normally declare who is who, but they all have a huge experience at the background that can contribute
to development of our country. So that's why they are there, and also their commitment. That has to be valued as well. Thank you all for joining. Yeah, so we'll keep in touch, and I hope we'll be able to start in January. We'll see. Okay, Thank you. good night. All right. Okay, Good thank night. you. Saman, Lisa, Tula. Dr. Thank you. Tula, good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you.